Yo. Uliamua ndo naanza video. Abujubuju. Hi, good people. Hello. It's Kadhayanyeri here and Moses Kush. Kasauti. Kadhayanyeri. Weka sauti juu. Piga nduru. Ni imetosha. Yo. As you can see, the games have just changed. The rules have gone wild. Let there be water. And there was water with the karai. I have a bucket full of water here. Yeah. About to go down. People about to get washed here. Na niko na homa. Kula vitu baridi anyway. Yeah. So, it's another game night. Game day. Yeah. So we decided to change the skills and tactics. Yeah, so we have 10 crazy questions. And before we continue, we give a disclaimer. This is not for kids. The questions here are not for 18. Oh. Students wanaishanga 18. Yeah. Okay. PG 18. Yes. They're going to be wild. So, we have 10 questions. And then we have... They're not as bad as your 310. So, we have 10 questions written down. Nini imeenda wapi? What? The question card whatever. I think iko hapo. So we have randomized every question. We have a cup. Yeah. It has papers written numbers 1 to 10. We both choose a question and then we ask. So the questions are crazy, like you've said. It's PG-18. Oh, they're just crazy, not as bad. They're just crazy. It's normal questions yenye watu wanaulizananga wanaongelea. Ni vile tu hamko ready kuweka huku nje, but we're ready. So they're just crazy. You can choose to answer. And you feel like that's too much info, we dip you in a bucket of water. Cold water. Super cold. Nafaa tungeweka ice. Do you know? Ice cold water. Way! I'm already unwell. Ni cool as ice. much as we are playing this game. Nasikia ni kama homa inanishika. Me, I love cold water. So I'm okay. Mimi nakuwa na phobia ya maji. Anyway. But anyway, we have to do this for you guys. Guys, remember, hizi swali tumepata, zimekuja, especially my kuzo, Mose. Aita Mose wa Stella. Wewe uko team wewe utakuja tutanini. We shall Karibu into our small family. Yeah, you're very much welcome. Yes. Yeah, so remember to subscribe, like, share, comment. Yeah. Bring us more crazier games, This is just a bit. The start, It's a beginner. Tutaenda more coming. Anyway. Sure. Haya, ladies first. Ladies first to do what? To pick a question. That's not a good slogan though. No. Ni mulisema ni nyinyi. It is you. No, we are fighting for equality now. No, never. So let Kiangalia. me pick. I'm picking a number from here. Then I'll go open, we read the question. And I will decide whether to answer or not. Bado ukifika hapo unaongea pole pole. Shout bwana. Kumbuka tuliambiwa sauti iko chini. So today we're not using our mic. No. If it gets water. Yeah. I got a number 10. Let me see. Now I'll ask her. Anyway, morning or evening sex? I'm not a morning person. That one I'll answer. I love it in the evening or my John before I sleep. After sleeping, please don't wake me up. Ay, bora ni evening. As long as kuna giza, ni team giza usiku sako. Usiku sako. Anyway. Let me see. Haya. This one is number 8. Number 7. Wacha kuziweka hapo. Nataka hapa ndio ukiingia maji unatoka nayo.
Would you have sex in a public place? No. Have you ever had sex in a public Umeuliza place? hivyo? Is that the question? No. I'm just asking for What? my viewers. Aje? Have you ever had sex in a public place? But that was not part of the question. Wow. Okay, guys. That was not part of the question. Amekataa kujibu. That was not it even was part. a part 2 of the same question. Ziko na part 2. Okay, let me do the part 2. Number 1. Hi. Oh. Where do you like and not like to be touched? So there are 2 questions there. Where do you like to be touched and where do you not like to be touched? This is for sure. Mm. Sipendi mtu ananipop kwa mapua. No, sexually, achana na hiyo mambo ya mapua. Sina pahali sipendi kuguzwa. Iko, sema. We, niko sawa. Yeah, man. Toa mkono. Ngoja kwanza nikwe nini we. Unataka Mkono. ni inhale maji. Hawezi. Masa tujengie ufanye hivi tu. Hiyo ni kutucheza hiyo. Ingiza maji. Wewe hapana. Kwani kuna kuingiza na kuingiza? We, hakuna pahali tumepeana description. Tunaingia 2 hours. We. Sana tu. Ingiza kichwa vizuri. Ifike hapa maji. Hata kama unataka kuguza nywele. Wewe unaona yako inaguza hapa tu macho. Hiyo si kuingiza kichwa. We, wacha siasa. Ingiza kichwa yote bwana. Anaharibu game huyu. Nafaa kichwa yote ikiwa ndani ya maji mpaka nywele. That's for me. Hebu mtoe comment. Toa comment tusikie. Nywele sasa aje. Even I've I've tried to hold it kabisa behind. Number 2. Number 2. Where's the question book? Yeah. Okay, number 2. What would you like to try sexually if there were no consequences or guilt? Ni unaweza taka kujaribu by the way. Niambilie kwa masikio. Niambie. No shout. Kanchit can die. Mungu mbaya. Kanchit can die. What I will try? To? Like to try sexually if there were no guilt or consequences. In a public place. You've never tried? Kono unanijua zaidi. Okay. Why do you look offended? Okay, bad. Why? Okay, twende. Hii game haiko fair. Kwa nini? Haiko fair. Na nini? Number 6. Haiko fair na nini? Niulize tu. Why you crying? I'm not even crying. Would you rather have average sex every day or amazing sex once a month? What do you think? Good sex once a month. Ongea kwa sauti. Good sex once a month. Ni kila siku. Ani dose. Yes. That's my answer. How about you? Kuna cha about you. Chana mimi. Si ni vizuri tupate opinion yake nisimuoffend. This is number 8. Number 8. The question is, what's your dirtiest sexual fantasy? Dirtiest Anzi hizi swali sexual. zinakaje? Kwani umeniuliza swali? Mbona zako ni fair kushinda zangu? Mimi nikakuchukulia namba. Iko vile umekoroga hivi. Mimi ndakuchagulia namba. Oh, really? Ati?
Your dirtiest sexual. We. Ujibu haraka ama uingie kwa maji. You don't have the whole time. Ngoja kidogo nifikirie kama naweza isema. Kwani what is that? Man. God. Ati anafikiria kama anaweza tuambia. Kwani what that? Kwani unajaribu kwa... Nimeingia kwa maji mara ngapi? Mara moja? Aje. Hey. Yo. Can you go down? Yeah, bana. Jibu. Give it a try. Nioshe. Give it a try. Nilikuwa naongea. Huku nataka niongee ukaniingiza maji. Wewe usijibu pati yako hiyo. We, si swali yangu. It's not my question. Ebu wewe unachagua. Sichagui, nimefanya hivi afu nikashika man. Nachagua kwani zimefoldiwa. Bwana kuona. Number 5. Ayo ni maswali gani unachagua? Man. What's something unexpected that turns you on? Hey, you better forgive me for this, but my husband has such a nice body sense. So nanuka jasho. Si jasho. Jasho yangu. Jasho. Akona kaharufu tu. Si unajua kila mtu ana harufu yake. His harufu kwanza hapa kwa shingo ananukanga mtoi. Mambo hiyo ni ngumu. Akona kaharufu kenye kana ni attracting tu. So hii ndio mkutano. Mbona ni nyingi kama mkutano? Kwani mkutano inamaanisha na nini ndio? It means you are on. Yes, hata sasa hizi niko on. Kwani niko off. We must done, right? Baki mbili. Kila mtu moja moja. Number 9. Number 9. Well, like beer. Guy. Ati, have you ever kissed a person? Mimi mazee zinaangia sijui swali zinakaa. Oh, same gender. Of the same gender. Let me come closer to the camera and say Categorically. very straight and say that never ever ever. And if he has just a baby. My baby boy. Huyo tu. Na kama uko huko nje na amewahi kukiss never. Toxic masculinity will not allow me. Won't allow me. Hata siwezi. Naweza napika hapo. Can even puke. Tizio. Tumemsikia. Wewe na swali zimeenda mbio. Sana. I'm thinking I'm thinking. Sawa. As you think, I've picked a number, yes. Ayauliza. No, continue thinking. No, I'm thinking. Tukimaliza hizi questions, you get to choose. I'll choose 2 questions from my side, you answer. You choose 2 questions from your side, I'll answer. Okay. Number 4. Number 4. Chakusoma. What's your favorite sex position? Was that necessary? Si ndio hiyo nimesema. What's your favorite sex position? Hebu tuambie tujue na mimi sijuangi baby. Inaitwa aje baby? Si mimi yangu wewe. Tini sisi na wewe. Kwani it's my position alone? I don't know. Our position. No, it's yours alone. Mimi sina. Inaitwa aje? Let me describe. Mimi nika standing. Kuna tuendelee ati? Let me just describe. See, we show action. Nani? Kwa description itakuwa rahisi aje guys? Hapana, bwana mimi siko hapo. Hii question ni yako, mbona unaingiza mimi hapo? Because you know, there are so many sex positions. So, there's that one that you love. Na maybe mimi siipendi. Actually siipendi kama ni anafikiria. What? Hata sisemi. Toka hapa Masai. Atuelewane, maji ingia vizuri, acha maneno. We. Mimi umeniingiza yona. Wezi ni drownisha ati tuake. Wezi ni drownisha. Hebu nijiweke peke yangu. Hakuna. Wewe umeniweka kama wewe. Babe, mna hakuna kunifinyilia kwa kalai. Sikufinyilia. Lakini sikufanya hivi.
We ni Wewe unakaa unaipiga head. Nitafutie kitu kingine basi ya kufanya. Twende. Hata hiyo hujaingia vizuri. Unaipiga tu head. Ukipiga head ina split hivi hata unaingia kwa hewa tu. Unataka aje? Uogelee. Nataka kichwa mzima ingie hapa mpaka masikio. Oh, my last question. And then I choose. Sina? Yeah. Nzuri naona zangu ziko hapa ndani naziona. Number 3. Number 3 says right what was right. Come on. Lights on or lights off? Nyani nyeri. Ani anamaanisha light. Lakini unasikia rights. Not the rights of a human being. Anajua hajui. Anajua lights off. Okay. I remember the lights on or off. Okay, a lever dim light. Si ile yenye inakumulika kama mwangaza wa jua. But anyway, hata mchana it's okay. So sasa utazima jua. Whatever you do with that information, it's up to you. It's okay. Now we're done. Aya. So now I choose 2 questions that you'll answer from my side. And then you'll choose 2 questions that you'll answer from my side. Okay. The first question I'm choosing. Have you ever kissed a person of the same gender? Babe! I've chosen mine. No, I've never. Sama ukweli. Mtoto. Oh. Skuli zako. What's your favorite sex position? Cowgirl. Dogani hiyo? Hiyo napenda hiyo. Naona hivyo. Cowgirl ni gani, babe? Sijui najua nasikia tu cowgirl. Dogani hiyo watu? Cowgirl. Watu yes. Do you know hapo tujechezwa? Hey. Sikuna cowgirl watu wangu. Cowgirl ni gani? Niko. Gani? Tutagoogle tuone. Tutagoogle after hapa. Anyway, naingia tu kwa maji tunapenda maji so. But ni cowgirl. Inaitwa? Watu mmejua ni gani wale. Lakini siipendi. Salisema hata ngo haipendi, hata mimi sipendi hiyo yake. Are you a morning or an evening person? Evening. Yeah. We are both evening people. Asubuhi zetu. Mimi sitaki kuona kama nimechoka the whole day. Leta kitabu nize swali yangu mwisho. Kana ni kulima unalimanga. Ewe. Haya, chenda fute. What is your dirtiest sexual fantasy? Babe. Ni swali yangu, si ndio hii number 8, ndio hii. Ndio kwa maji. Tambe. Mimi niko ready kuambia. Tuambe. Kuna jibu. No. Jibu. Tuanze game. Jibu tuanze game. Come. Ngoja babe, kuna baridi. Haina shida. Na niko na homa. Haina shida. Hata mimi niko na homa. Lakini sasa tumalize game. Mr. We're finishing it in style. She's going down. No. Yes. Niko na homa. Niko na homa. Sasa ujibu swali basi. Sawa basi. Ati? Swali ilikuwa aje? Dirtiest sexual fantasy. In 1. Kufanyia vasectomy 3. Vasectomy. What is vasectomy? What is vasectomy? Vasectomy ni kunini. Sigoja kwanza basi nifikirie. Mbona unashika vitu na ndio nafikiria? Would you vasectomy? I for real. For real sijui vasectomy unasema. Where the nini yenye inapelekanga hiyo sperm duct inakatwa. That is not even a sexual fantasy. What are you talking about? I know it's not, but I just wanted something that would look like that. No. But, okay.
Cheki cheza na time. Babe, by then niko na homa. Haina shida. Sasa mwisho ndio umekuwa na homa sasa. Kuja ingia hapa. Lakini teteeni. Mbona kutetewa? Si ulisema you're fighting for gender equality. Nasikia babe mimi. Wewe maliza. Pole. Aki niko na homa nauliza. Utajilazimisha mpaka kukohoa. Twende. Nitacheka katikati ya maji na nitapumua nini maji ndani. Funga mdomo 1 2 3. I'm so happy about that. Yeah. Niko na homa. Anyway, it was fun. Anyway, guys, it was fun. For me, it wasn't. It was amazing. I don't love. I think we'll repeat this. This we must repeat again with more crazy questions. Eh? Yeah. Bring us the questions, we'll answer. Thank you so much. Remember to like, subscribe, and share, and comment, and tell us what more. I'm thinking next, kuna pilipili. I'm not afraid of pilipili. Do you know the? Maybe don't. Do you know the a-hole has a sense of taste? Exactly. That's why if you eat too much raw pilipili, you'll be saying. You'll be singing hallelujah together with the rest. Anyway, it has been a good time. Appreciate it. Tumeoga. Nice one. Na maji baridi. At least leo nimemwosha maji baridi. Apendi maji baridi. Leo ameoga nayo. Anyway, this is